Hello student, I hope all of you doing very well. So today I'm here with a new concept जो कि बहुत मतलब it's a most important, right? इस पे a lot of time questions came in the examination. Not a single time. It's a most useful concept, right? So what is the concept? I hope all of you excited to listen. So this is what basically concept based on pendulum problem. सही सुना बच्चा? That is what concept based on pendulum problem. So what is this is concept based on pendulum problem, right? So basically I'm going to discuss concept based on pendulum problem. So now I'm going to take a identical pair of charge, right? So a pair of charge identical means बहुत simple है मेरे प्यारे बच्चों कि this is what same in everything like you can say dimensions of the body, material of the body. So I'm going to take a identical pair of charge, right? So this is identical pair of charge. Just say this is what charge has a mass m and this is what charge q. Identical pair of a charge, so same, this is what charge q and mass m. Initial informations of the questions, right? And next I'm going to tell this this pair of charge if vertical से theta angle form कर रहा है, theta angle with the verticals, triangle with the verticals, and L is the what length of string. L is the what basically length of string. Okay, this is the initial conditions which already given in the questions. All of you know this is what is string. Both the charge connected through a string. So all of you know in a string tension is mandatory, right? So tension is acting along the string. So this is what tension which is acting along the string, right? So this is initial information. So basically बच्चे इसको मैंने कैटेगराइज किया है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 5C2, right? Got problem based on 5C2. How you can say what mass, this is a number of variables number 1. Next you can say this is what basically tension. Third you can say this is what basically charge. Fourth you can say this is what length, or you can say separation between the charge, or you can say that is a more better length, बोले तो L as the length of a string. And fifth is what basically angle between, or you can say angle made by theta, जो कि वर्टिकल्स एंगल फॉर्म कर रहा है स्ट्रिंग के साथ में. दिस इज व्हाट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 5C2. व्हाट डज इट मीन? ऐसा हो सकता है इसमें से 5 पैरामीटर्स में कोई आपको 3 दे, यू हैव टू फाइंड रिमेनिंग 2, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 पैरामीटर्स मुझे दे और यू हैव टू फाइंड रिमेनिंग 3, राइट? सो दिस इज द बेसिक एजेंडा ऑफ द क्वेश्चंस. आई होप बच्चे समझ में आ गए होंगे. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन पेंडुलम मोशंस. दिस इज द मास. अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या क्या वो आपको दे सकता है. यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू गिवन है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल है, टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, theta is the what angle which is made by the string with the vertical, and all of you know tension is acting in the string, right? So this is the basic agenda. So what we have to do, हमें क्या करना है इसमें क्या. सो अब अपन लिसन इसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या का कॉन्सेप्ट है जो कि हिडन है, राइट? जो इसका पहले तो अपन क्या बनाएंगे? FBD बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, बट फ्री बॉडी डायग्राम कब बनाएंगे? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड माय स्टूडेंट. पॉइंट टू बी नोटेड. अपन यहाँ जो भी बातें करेंगे फॉर ओनली कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं हम सोचे, नो नीड टू थिंक अनदर थिंग्स कि यार अपन ने किस पॉइंट पे सोचा है. दिस इज द पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टॉक ओनली कंडीशन एट इक्विलिब्रियम. सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ चुका है तो आप अपन इसकी बात कर रहे हैं, राइट? सो नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. I hope all of you done good, smart.
So I'll be very smart bachcha. So now I'm going to tell basically FBD of the body. So this is what L is the string, this is theta, you can say this is remains theta. This is what remains theta. So this is L is the length of the string. You can take component of the L is the length of the string. You can say L of cos theta student, and this is L of sin theta. Right? Same you can apply FBD for what? Tension of the body. Right? So now I am going to take this string and I'm making here FBD because I think here is not sufficient space to draw this FBD. So just say I am going to tell this is what vertical जहाँ से कि अपन theta angle form कर रहे हैं, and this is what theta which is making by the verticals, and m is the mass of the body due to mass in downward directions acting, you can say what, mg due to gravitational force. T is the tension which is acting in the string, and this is what remains theta. So you can say, देखो जो अगर आपको कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, if you have a problem how to take component of anything, so simply you can try to understand कि जिसके साथ एंगल फॉर्म किया वो आपका कॉस होने वाला है, that is sufficient. This is you can say short tricks कह लो, या आप कह लो कि थोड़ा सा एक हिडन डाटा को मैंने थोड़ा और इनलार्ज कर दिया है कि कभी भी किसी के साथ कॉस हो, अगर एंगल फॉर्म करा तो वो आपका कॉस होने वाला है. सो दिस इज व्हाट स्टूडेंट टी ऑफ cos theta, and this is what t of sin theta. You know same nature of charge. नेचर ऑफ चार्ज जो है बच्चा, माय स्टूडेंट, नेचर ऑफ चार्ज जो है ना क्या है आपके सेम है. अगर आपको नेचर ऑफ चार्ज सेम है तो क्या फोर्स होंगे यहाँ पे, दिस इज व्हाट रिपल्सिव फोर्स ना. यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स, बिकॉज बोथ चार्ज हैज अ नेचर रिमेन्स सेम. सो यू कैन से एफ ई एक्टिंग इन व्हाट, टुवर्ड्स राइट, बिकॉज ये रिपल्सिव फोर्स है. नाउ यू कैन से दिस इज व्हाट कंप्लीट एफबीडी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्यू एट व्हाट, at equilibrium position. What student? At equilibrium positions. Now you can do one things, take a screenshot, or finally I am right here, I can write, यहाँ मैं लिख सकता हूँ आपके बारे में, दिख रहा है आपको ना कि this is what t cos theta which is acting in vertically upward, दिख रहा है ना स्टूडेंट. ओके फाइन. t cos theta एक्टिंग इन व्हाट, अपवर्ड डायरेक्शंस, mg इज व्हाट, डाउनवर्ड डायरेक्शंस. सो बेसिकली सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या कर सकते हैं, अरे आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना. वर्टिकल फोर्स टोटल इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल डाउनवर्ड फोर्स. तो यू कैन से t of cos theta which is equals to mg, just say equation number 1. Clear? Okay fine. You can see here t sin theta is what, acting in left direction, and F is what, basically electrostatic force which is acting between two charged particles. Both are what, equal and opposite. So now you can also equate this one. So this is what basically t of sin theta which is equals to Fe, equation number 2. Right? Okay, one more things you have to remember. Right, this is what basically separation between the charged particle. So you can see this is what L cos theta and this is what L sin theta. Half portion कहीं है student, this is what remaining half portion L sin theta. So you can take again component of L, you will get same things remaining L sin theta. So what is R? R की जो value है separation between the charged particles, this is what 12 sin theta. स्टूडेंट आप इन रिजल्ट को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं पेंडुलम मोशन में, पेंडुलम प्रॉब्लम में, कि सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्ज पार्टिकल, दिस इज व्हाट 2L sin theta, राइट. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय फर्स्ट, right. Finally we will get result, this is what basically tan theta which is equals to Fe upon mg, tan theta which is equals to Fe upon what, basically mg. Simple answer. So what is Fe? Fe is what, electrostatic force. बेसिकली आपको बेनिफिट क्या होंगे, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो आपको एक अननोन डाटा है वो फाइंड आउट हो जाएगा. बेसिकली व्हाट, थीटा विच इज मेकिंग विद द
vertical. So what about electrostatic force? So take a screenshot. If you have any doubt during watching the video, you can comment in the comment box. There is option, all of you know, all of you very smart. So if I'll see, my team will see, inform me, I'll back to you as soon as possible, right? So take a screenshot. Done. Goodbye. So this is what remaining I am going to talk how to find electrostatics force, right? So finally you can say electrostatics force is what? Basically Fe. Fe. What is the formula according to Coulomb's law in a air? K Q1 Q2 upon R square. So this is what Fe is equals to K is what, you know, proportional constant. Q1 is what basically Q2, Q2 is what basically Q, and R is what basically 2L sin theta ka, this is what whole square. So this is what concept which you have to learn in what pendulum problem, right? Watch for next video concept based. This is what आज का वीडियो में अपने क्या बताया, concept based on pendulum problem. Wait for upcoming video in which I'll upload or I'll detail about some numerical which is based on what pendulum motion. Okay.